నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ రివిజన్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో మీరు థర్డ్ స్టెప్ వరకు అయ్యిందని చెప్పారు. నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి చెప్తున్నాను. చెప్పండి. డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ విత్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ వెండర్స్. షట్, మీకు కూడా ఇలాగే వస్తుందా సర్వర్? సర్వర్ మీకు కూడా ఇలాగే వస్తుందండి? ఒకసారి చెక్ చేయండి. నాకా అండి? నేను ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేశానండి, ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశాను. ల్యాప్టాప్ లో స్పీకర్ రావట్లేదని అది క్లోజ్ చేసి ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశాను. సర్వర్ రీచ్ అవ్వట్లేదు, నేను వాళ్ళకి కాల్ చేస్తున్నా, ఒక నిమిషం. Okay, so first step is define account groups with screen layout for vendors. So SPRO, SAP reference IMG. మేడం 1 minute, మేడం 1 minute హోల్డ్ చేయరా? 1 minute ఏం చేయాలండి? 1 minute హోల్డ్ చేయరా? సరే సరే 1 minute. సరే సరే. हेलो फौजिया, मैं మేడం కంటిన్యూ చేయండి మేడం.
accounts payable, accounts receivable, vendor accounts, master data, preparations for creating master data, then account group, define account group. So you have to define account groups for your vendors. Now click on new entries. So we will go with a company code calls EV15. EV15 అనే company code తో చేద్దాం ఇక్కడ. So EVD1. Account group you can give anything code. So I am giving account group domestic vendors for ever ready. Double click on company code data. Double click on account management. Now here you have to select reconciliation account and cash management group as required entry. Because for every sundry creditor, whenever you are creating, you have to make these two entries as a required entry. Even from the client end also, it is important. Save the data. Save the data. Enter again. Now for this account group, domestic account group, we have to create number ranges so that whenever you create a vendor at front end, automatically a number will be assigned to that particular vendor. So here you're going to create a vendor now. Number range. Create number range for the vendor account groups. Go back. Create number ranges for vendor groups. Click on intervals. Now here, as it is a training server, we cannot create number range on our own. What we will do is, we have to select the number range where the NR status is 0 and the external box is unchecked. But in real time, మీకు వాళ్ళు number range ఇస్తారు. Based on that number range only, you have to create the number ranges for the vendors. So when I scroll it out and check, yeah, I can see there is a 0 number range, but the external box is checked. What do you mean by if external box is checked? Nothing but you have to give the number range when you create a vendor. So మీరే గుర్తు పెట్టుకొని vendor number ఇస్తూ వెళ్ళాలి. So అది అవ్వదు కాబట్టి now let's check. Okay. నాకు తెలిసి మీరు చేస్తున్న సర్వర్లో ఇలాంటివి రాదు బికాజ్ అది తీసేస్తారు దాంట్లో నుంచి మొత్తం. One minute అండి, I'll check with them. Okay.
So okay, what we will do is, ఇక్కడ ఏదైతే ఎన్ఆర్ నంబర్ లో తక్కువ నంబర్ ఉందో దాన్ని 0 స్టేటస్ చేసేసి we will select that number, or else we'll try creating new number by clicking insert line. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే let us give one code Z star from number, for example already ఇక్కడ ఇన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి 19868 19890. యా, సో తీసుకుంది. ఇలా మీరు అంటే ర్యాండమ్ గా ఇవ్వాలి నంబర్ రేంజ్, లేదంటే ఒక్కోసారి అప్డేట్ అవ్వదు. సో యూ నీడ్ టు చెక్ దట్. సో ఐ గేవ్ సమ్ ర్యాండమ్ నంబర్ Z star సమ్ 890 వరకు ఇచ్చాను. సో మీకు కూడా వీలవుతే ఇలా ఇవ్వండి, లేదంటే అనదర్ ఆప్షన్ ఇస్ సెలెక్ట్ ద రో, దిస్ రో వేర్ ద ఎన్ఆర్ స్టేటస్ is 0 and where the external box is not checked. Enter, save. Enter again. Now whatever number range you created, you need to assign it to the vendor account group. So next step is assign number ranges to vendor account group. So here we are, assign number ranges to vendor account groups. Click on position. What's the account group? We created EVD1. Now here give the number range which you created. So we created Z star. Enter, save. శివగారు, మీకు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ వాళ్ళు ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే ప్లీజ్ రెఫర్ చేయండి నన్ను. ఓకే మేడం. ఎంటర్, సేవ్. నెక్స్ట్, క్రియేట్ sundry creditors. So sundry creditors here is nothing but your vendor account. Here we call sundry creditor as supplier, trade payable, and in SAP terminology sundry creditor is called as the reconciliation account. Why it is called reconciliation account? Because it is integrated with many subledgers. ikkada sundry creditor ani group create chesestam, malli front end lo vendor master data create chestam. So what is this sundry creditor? Why it is called reconciliation account means it holds all your subledgers at one place, and it's here whatever sundry creditor you are creating, that is called main ledger, and whatever vendor master data in the front end you create, that is called single ledgers. Single ga create chestam. ఆ సింగిల్ వన్ని ఇక్కడ మర్జ్ చేస్తాం కాబట్టి వీటిని reconciliation account అంటారు. And for this you need not check open item management. Open item management will automatically check if it is a reconciliation account. Now let us create that. ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే ఆపి అడగండి. Now let's create sundry creditor. I gave some number. Click on create. Account group should be liabilities and it is balance sheet related account. Short text sundry creditors, long text sundry creditors account. Click on control data tab. Now here recon account for account type, so you have to select vendors. Then check the box line item display, sort key 012. Click on create bank interest tab. Now here the field status group is G067. Enter, save. Enter again. Now we will start creating the vendor master data, which is done at the SAP Easy Access. So here always remember, whenever we say master data, it means a permanent data in the server. Now you will start creating vendors. So SAP Easy Access, accounting, financial accounting, accounts payable, master records, maintained centrally XK01. So we will create central vendors. XK01. Now here give company code. Now vendor account group.
So we created vendor as EVD1. Enter company. So we can write any company name as our vendor. So let's say ఏదైనా కంపెనీ పేరు చెప్తారా? So that we will assume that as a vendor. శివ గారు మేడం ఏదైనా కంపెనీ పేరు చెప్పండి. We will maintain that as a vendor. అది ఉంది కదా, క్రాంప్టన్ అని క్రియేట్ చేసాను కదా. ఏంటండి? క్రాంప్టన్ అని ఒక క్రియేట్ చేసాం కదా. సరే, ఇప్పుడు మనం క్రాంప్టన్ కంపెనీ మన వెండర్ అనుకున్నాము. Give the country IN. Hit enter 3 times. Then it will ask you reconciliation and cash management. So here reconciliation, you have to hit F4 and select your sundry creditor. I told you, no, each account is integrated with sundry creditor. Now cash management group A1. So ఈ క్రెడిటార్ మనకి డొమెస్టిక్ క్రెడిటార్ కాబట్టి క్రాంప్టన్ డొమెస్టిక్ పేమెంట్స్ లోనే చేస్తారు మనకి కాబట్టి you have to give A1. Enter and save. So when you save from backend, you get a number. So you got a number 1868 for your vendor. So from now that vendor will be recognized with this number. Next. So these are all learning purpose only. If you want to change the vendor details, you can go to XK02. If you just want to have it display XK02 మళ్ళీ మనం చేస్తుంటాము. XK03 is just a display. ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి ఒక వెండర్ అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాము. Now we will see how to block or unblock. So for a particular vendor for some time, you can even block that vendor. So where you can block? XK05. So give your vendor number, company code, enter. Enter. Now here, I'm sorry, check the box all company codes. So now for this vendor is blocked with all company codes. Save the data. So you get message that changes have been made. అంటే ఇప్పుడు ఈ వెండర్ పోస్టింగ్స్ కి బ్లాక్ అయి ఉంటాడు. మనం బ్లాక్ చేస్తున్నప్పుడు we'll see. Now let's start posting the vendor. Before posting, display changes. Suppose ఒక వెండర్ కి క్రియేట్ చేసినప్పుడు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే ఈ XK04 లో చూడొచ్చు మనం. సో మనం ఏ చేంజెస్ చేయలేదు, జస్ట్ వెండర్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టాము. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అడ్రస్ చేంజ్ కానీ ఫోన్ నంబర్ చేంజ్ కానీ చేస్తే XK04 లో వెళ్ళి చూడొచ్చు. Now how we created standard number range for the GLs. Now here we have to create standard number range for the vendors. So KR is for invoice, KZ is for payment, KA is for transfer. And the account type for vendor here is K. There the account type for GLs was S. So ఇప్పుడు ఇక్కడ KR ki 19, 15, 17. These are all standards. So let's create in FBN1. Give your company code. Click on intervals. Now like this you have to create number 15, number 19,
1500 should be your starting number, 19,000 should be a starting number. These are standards again. Ikkada 15,000, 15,999, 19,000, 19,999, and 17 also I will do. Click on insert line. 17, 2022, 17,000, 17,999. Enter, save. Enter again. Now we have done all the settings related to the vendor. Now we'll start purchasing raw materials with that vendor. So here the posting keys will change. If you remember, for the GLs, the posting keys was debit 40, credit 50. Now here the posting keys for the vendor will be debit 31, credit 40. And the document type, as already told, for the invoice it will be KR, for the payment it will be KZ. So for example, oka 3 lakhs worth raw materials konukundam vendor nunchi. So all vendor invoices will be done in F-43. Now give document date F4, F2. Type KR, company code, period, currency. Now posting key 31, account. So press F4 and select your vendor. So here vendor. So I'm selecting Crompton. Enter. If you see, as you select that, you got a message that it is blocked. Yes, just now we have blocked it. So what you have to do? First unblock it, then try to post. So unblocking Guda same T code XK05. Give your vendor number, company code, hit enter. Now remove the tick mark here. So it is unblocked. Save the data, go back. Now we will try to post. Document date. Type KR, company code, period, currency. Posting key 31, account. Posting key 31, account. Vendor. Enter. Amount 3 lakhs. Text. Being raw materials purchased. Posting key 40. Account. Press F4 and select raw material. Enter. Amount star. Text plus. Enter. Save. So you get document 19,001 is posted. So all the invoices will be posted with a number 19. Now vendor line item display. We will see how much balance we have to update it. So obviously it should show you balance 3 lakh in the vendor account. So there for the GLs it was FBL3N. Now here it would be FBL1N. లింక్ 8 minutes లో ఎండ్ అయిపోతుందండి, మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వండి. ఓకే మేడం. FBL1N. Give your vendor account number, company code, select all items, then click on execute. So you will see the vendor details first, then your company code details. Then here you can see status, red color. That means open. Ante inka amount pay avaledu. Document number
what is the type, on which date. Now bell indicates due, so there is a due payment of 3 lakh towards the vendor Crompton. Now we will clear that payment. So earlier in GS we learned that there are 3 types of payments: standard, partial, residual. So here also we will learn that standard, partial, residual ante vendor ki kuda manamu standard lo pay cheyochu, partial lo pay cheyochu, residual lo pay cheyochu. So as if now this payment we will do in standard F-53. So all the vendor payments we will do in F-53. Give document date, type KZ, company code, period, currency, bank data. So I will pay from my bank account. Total amount I'll pay because it is standard, being total amount paid. Open item selection. Press F4 and select your vendor. Press F4 and select your vendor. Crompton. Enter. Now click on standard tab. Always not assigned should be equal to 0. Obviously mana invoice amount ippudu 3 lakhs, mana payment kuda 3 lakhs kabatti not assigned is showing 0. Document posted. Now FBL1N, where you can view the balance. Now if you go and check the balance, it should update as 0 because you made the payment. So you can see it has changed to green color, and even the clearing document number also updated. And you can see amount in local currency it is showing as 0. అర్థమైందండి ఇక్కడ వరకు? అర్థమైంది. ఓకే, నేను లింక్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఒక 2 minutes లో మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వండి, ఎందుకంటే రికార్డింగ్ కంపైల్ అవుతుంది. ఓకే.